L.A.에서 2022년 주니어 평통 및 청소년 컨퍼런스가 있다고 해서 참석해봤는데요. 제가 오늘 여러분들을 위해 열심히 소개해드리겠습니다. 행사 현장으로 고고! 환영합니다, 여러분. Welcome and thank you all for coming and your participation in this Junior 평통 Youth Conference. That is because people is going to die. People are going to die. Okay? So think about when you die, you are the painful. If you are attacked by someone who has a great biggest weapon, okay? So North Korean people are the same as you, okay? Next question is why the Korea is important to the history of contemporary world. You have to think about it. In my version, there are two contemporary values of the world. The first is modernized economic development. Every country tries to achieve economic development. 김정혜 인사드립니다. 반갑습니다. 예, 오늘 너무 우리 모든 학생들 와가지고 너무너무 기뻐요. 옛날에 또 이렇게 교육을 한다고 또 인사까지 해주시고 부모님 환영합니다. 감사합니다. 예, 오늘 정말 너무나 좋은 토요일날 학생들 이렇게 많이 오시고 또 부모님도 오시고 또 특히 우리 부총련사님 얼마나 바쁘신지 몰라요. 정말 너무너무 바쁘시고 행사도 많으시는데 저희 주니어 평통과 우리 유th 컨퍼런스를 위하여 한국을 좀 더 우리가 많이 알 수 있도록 이렇게 특별히 키노트 스피커를 저희가 모셨습니다. 너무나 바쁘신데도 이 토요일날 와주셔서 다시 한번 우리 뜨거운 박수로 환영 박수 부탁드립니다. 오늘 주제 강연 제목은 영화로 보는 대략적인 한국 현대사. 영화로 보는 대략적인 한국 현대사. 멋있죠? 네. 저희 잠깐 양력 이력을 소개해드리겠습니다. 저희 권성환 부총리님께서는 1998년 외무부 고시로 외교부에 입부하셨으며 외교부 국립이과장, 청와대 국가안보실 및 의전비서관실 행정관을 역임하셨으며 미국 로스앤젤레스, 보스턴, 베네수엘라, Turkey 등에서 후배 근무를 많이 하셨습니다. 2006년 8월부터 3년간 L.A 영사로 근무하셨으며 2021년 5월에 L.A 부총리학을 다시 근무하고 계십니다. 다시 한번 또 환영합니다. 다시 또 오셨네요. 감사합니다. 그 다음에 가족으로는 우리 부총리님께서는 부인과 이스탄불에 계셨을 때 입양한 아주 귀여운 특수로 고양이 조로가 있습니다. 네, 감사합니다. 우리 다 뜨거운 박수로 우리 부총리님 환영 박수 부탁드립니다. 네, 소개도 잘해주시고 그다음에 이렇게 환영해 주셔서 감사하고요. 제가 오늘 옷을 늘 이제 우리 회장님처럼 정장 입고 넥타이 메고 하는데 주니어 평통이라고 그래서 저만 이렇게 입고 왔는데 다들 막 정장 입고 어르신들이 계셔서 저만 조금 어색하게 되는데 하여튼 되게 반갑고요. 제가 하는 말 다 이해하시나요? 그래요? 오케이. 그럼 영어로 안 해도 되죠? 하라고 그러면 해도 되는데 어쨌든 영어로 해요? 싫어하세요? 일단 보죠. 반반씩 나눠서
근데 사실은 이 슬라이드 이거는 제가 옛날에 아까 이스탄불에 있을 때 그때 한번 했던 거예요. 그때는 영화 5편 가지고 한국 역사를 설명해 드렸는데 어디언스가 누구였냐면 터키 분들이었어요. 터키 사람들이었는데 are younger than born in 2017, right? So this is pretty much all the movies that that made before you guys were born. So very old. But anyway, I'm going to show you. So 그래서 이해 못할 것 같기도 한데 어쨌든 한번 try 해볼게요. 너무 오래된 영화기도 하고 다. 근데 이거 본 사람 있어요? 오징어 게임 빼고? 이 세 개. 여기 어머니. 네. 우리 학생들 중에 이거 영화 본 사람 있어요? Anybody? Raise your hands. Raise your hand. Anybody saw the top 3 movies that were made before you guys were born? One? Okay. Which one did you watch? JS. 세련까지 보면 싹다 한국으로 교체시키는 거. 우리 사람들이 행복을 가져니까 국내도 잘 만나고 학교 다니는 거 1년 360을 몇 가지 깨나온다고. 아버지, 내 약속 잘 지켰지. 이만한 건데 잘 살았지. 너 진짜 힘들어. 네, 감사합니다. 네, 여기까지 보고요. 그러면은 질문할게요. 제가 우리 이승훈 회장님이나 다른 어르신들은 다 아실 테니까 그냥 학생들한테 질문할게요. 여기 되게 중요한 사건들이 많이 있었는데 혹시 본인이 알고 있는 사건 있어요? Anybody? Very historic events were shown in the movie. 이름이 뭐예요? What's your name? 버니? 그럼 버니 여기서 뭐가 그 역사적 사건이에요? 흥남철수. 그럼 그게 뭔지 좀 친구들한테 설명해 줄 수 있어요? 크게? That we gathered by joining the Vietnam War. By sending our troops to Vietnam, we gathered this amount of money from the United States. 그게 얼마냐면 이게 그 단위가 밀리언이거든요. 그래서 151 million in 1967. 151 million. 근데 또 재밌는 거는 그게 우리 당시에 한국이 갖고 있던 그 foreign reserve, Korean foreign reserve가 얼마였냐면 347 million. 이게 전부였어요. Out of 347, we got the 151 from Vietnam alone. 그래서 이게 몇 퍼센트냐면 여기 나오죠? 43%. That's an amazing number죠. 그러니까 우리 너무 가난했던 거예요, 한국이. 1960s. We're so poor. 그래서 비엔남에 가서 번 돈이 우리가 전체 갖고 있는 돈의 40%가 넘었던 거예요. 그렇게 됐었죠. 자, 그래서 무슨 얘기를 하려고 그러냐면 그렇게 해요. 영어 많이 쓸게요. 네, I will speak more English than Korean. Okay. 그 trust 이슈가 있는 거예요. We have trust issue between South and North Korea. We separated because we have different ideology, right? As Yuna mentioned, we have difference in ideology, but until now, we cannot reconcile, we cannot reunite because we have trust issue. That's the big problem. North Koreans do not believe South Korea, and South Korea cannot really believe North Korea. So we have such a huge difference. Okay, next we have 2 items to go over. Actually,
You have a yellow sticker, you are over here, and you are going to have a discussion about why do we need not just any unification, but we need peaceful unification, which means we don't want to have a war between North and South Korea. We are family, we're brothers and sisters, we're uncles and, well, I guess, we're all family, right? We're one Korea, so we don't want to fight. How can we have peaceful unification? Good job, guys. Keep up. Keep getting out good information. I'm thinking like inform other people who are not. I think as Korean Americans we have more access to people who are not Korean as well. Begin with you, and then you can start talking about why do you think we need a peaceful unification? Why is it beneficial to you, to our country, even USA? Why is it beneficial? Why is it beneficial to Korea? Instead of being split country, to have a whole one country, how would it benefit the country and the people? Okay, but overall, do you want it? And why? Okay, so who wants to start? So go ahead. The papers, the flyer to take it to the school to get extra credit. It was so much fun. Anyway, but I found it very scary because North Korea coming down to South, and then it's like how like South North Korea kids or the families and the soldiers are very scary people compared to South Korea. So I grew up like this. I never thought about if the sense of heartfelt better. My point of view, but now I just grew up and I see who is supposed to love the media, so we see the reality of North Korea and South Korea, right? So I think to me it's a compassion. First feeling is compassion to me to think about North Korean kids. They're starving to death, and then like the COVID, especially COVID-19, they don't have a vaccine like us. So families, expanding the trade network, and then preserving our culture and arts history. As for our cons, we have a lot of different values between both Koreas. There would also be a power struggle between leadership and politics, and there would be difficulty building trust. But overall, we had a lot more pros than cons. Do you want to read those pros? Yeah, so some more pros that we had were like having no more wars, being able to visit North Korea, uniting families, developing economies, having a more peaceful country, and gaining lost land and earning money. Question as how can we contribute to promote Korea's unification as Korean Americans? And first, we have to learn and inform. There are 26 million North Koreans who are stuck living in a lie. Through the supreme leaders like Kim Il-sung, they learned through the propaganda as, like they believe the Korean War started with the border attacks in South Korea. But we learned that the Korean War started with the North Korean invasion in 1950. But they don't know that North Korean citizens, and they also have so that's why we have to spread the lives of North Koreans and make everyone think as North Korean citizens as equals, rather than people below them. We also need to spread awareness of those lives like the youth. Many of the youth are starving, and they have to dig through trash and waste in order to feed themselves. And also there's a 3 generations camp, where if you are a family betray, a defector or someone that betrayed North Korea, you are stuck in a concentration camp for 3 generations. Better viewpoints towards North Korea. We can also fundraise to spread awareness and petition. Thank you. I have a quick announcement. Our group decided to write a letter to
to the North Korean people that are like us, except we don't have any way of communicating. So we decided it'd be best to write the letter in the form of letters. Dear North Korean friends, to say that we understand your struggles would be an egregious misgiving. We doubt that words alone can pacify your pain and suffering. As we grow older, it becomes clear that our world leaders alone cannot overcome institutionalized prejudice to bridge the gap in our humanity. It is up to us, the youth, to become leaders and fight at the forefront. Empathy is key for reunification. We must look past the stereotypes that have been perpetuated by our ancestors, the people that came before us. Unification would result in political, social, and economic prosperity. We should not see each other as enemies. Please understand that people and organizations across the world are committed to alleviating the injustices of North Korea. Maintain your peace and joy between North and South Korea. Maintaining peace and joy between North and South Korea should be seen as the end goal. Reunification efforts are and have been underway. Stay strong, fighting. Sincerely, your South Korean friends who are also American. We all decided group 2. Red group, congratulations. Please take a gift card. Stand right there. We'll take a group photo. We're going to take a picture, so you need to come up on the steps. Gift card. And also one that's speaking. Speaker, where are you? Speaker, you get a special for being courageous. Speaker. Who is the speaker? Speaker. One for you and gift card as well. Okay, take a picture. What's your name? 오늘 민주평통 청소년 컨퍼런스를 여러분들과 우리 부모님들과 함께 잘 마침에 진심으로 감사를 드립니다. 오늘 행사를 위해 뒤에서 수고하신 자문위원님들, 여러 봉사위원들 다시 한번 감사를 드리고요. 다음에
있을 우리 주니어 평통 모임 청소년 컨퍼런스를 기대하며 오늘 주니어 평통 청소년 컨퍼런스를 폐회할까 합니다. 주니어 평통 여러분, 청소년들이 있어서 대한민국 우리 조국이 평화 통일되는데 큰 희망이 됩니다. 진심으로 축복드리고 감사드리며 여러분 사랑합니다. 감사합니다. 미국 L.A 구석구석에서 열리는 다양한 평화통일 이야기 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다. 이상 미국 L.A의 주니어 평통 기자들이십니다. 네, 저희 주니어 평통하고 청소년 컨퍼런스를 이렇게 갖게 되어서 너무나 기쁘고 오늘 같은 날 토요일 날 너무나 많은 학생들이 같이 참여해 주시고 외부 손님들도 오시고 또 부총사님께서 또 특강도 해주시고 해서 정말 아주 좋은 날이었습니다. 덕분에 학생들도 한국을 좀 더 깊이 알고 역사와 문화를 올바로 알 수 있는 그런 기회가 되고 앞으로 자라는 2세들이 우리 한국의 피스풀 유니피케이션에서 어떻게 도울 수 있는가 이런 아이디어도 많이 논의하고 아주 좋은 훌륭한 날이었습니다.